Since the beginning of 2015, more than 1 million people have come across the sea and landed on Greece. Now we have a situation where about 55,000 people are here in Greece, staying mostly on the mainland after Greece was compelled to host them following border closures elsewhere in Europe. كانت رحلة صعبة كتير، ضلينا نمشي شي 8 ساعات مشي. وكانت ليلة برد كتير، والطيارة كانت فوقنا، كانت تقتل يعني. إذا بتشوف حدا مدنيين مثلا بتقتلهم كانت الطيارة. وبعدين كمان وصلنا على حدود تركيا عن طريق البحر. من تركيا رحت اسطنبول، رحت على منطقة جديدة. طلعت 4 مرات بالفيلم، في المرة الرابعة حتى نجحت، 3 مرات فشلت. أول مرة ركبنا بالفيلم انطق، انفجر بالمي، انفجر من كتر الحمولة. والمحاولة الثانية كنا ماشيين، ركبنا بالفيلم كل ماشيين وراح نوصل على المياه الإقليمية، راح نوصل على المياه الإقليمية. مسكنا الخفر التركي، وقطعت التكت ورجعت عديدة. المحاولة الثالثة جهزنا الفيلم وظبطناه يعني مشان نركبه للفيلم، وامتلأ عالم وما قدرت أنا ما قدرت أركب بالفيلم لأن تعبى عالم. وطلعنا بالفيلم كمان المرة الرابعة. والحمد لله وصلت بخير وسلامة على جزيرة فارماكونسي. Unaccompanied children are among the most vulnerable. They're among those that are most at risk. They could be exploited, they could be abused, they could be physically assaulted, they could be sexually assaulted, they could be forced into prostitution, and they need to be taken care of with the full child protective regime and structure and framework that exists not only in Greece but throughout Europe. وآخر فترة بحاول يقتحموا الجيش، بحاول يقتحم مدينة قريبة على مدينتنا، وصاروا يلموا شباب قد يعني. نحن فكرنا كتير، أول شي ما كنا إنه بدنا نسافر حتى مع الهيك، بس إنه نحن ما بنقدر نقتل شخص بدون سبب. أو أصعب جزء بالسفر تبعي كان أنا طالع من سوريا يعني، لأنه كان في حواجز للنظام كتير، ويعني صعب المرأة بدك تدفع مصاري لحتى تمرق من هونيك، ممكن يعتقلوك أو ياخدوا حدا من أهلك بأي لحظة. وبس مرقنا، قطعنا بالباخرة، من الباخرة على تركيا على اسطنبول. وقفنا البلم وطلعونا شوي شوي، ربطوا بالبلم يعني ما خلوه يهز للبلم أبدا، وطلعنا على الخفر الإيطالي ورحنا على جزيرة سامو. Turkey has now introduced police operations that are stemming the flow. We're also painfully aware of the fact that people would prefer not to come, knowing that they might be detained or readmitted back to Turkey, or the fact that they cannot continue their journey outside of Greece. So the situation has evolved. Greece is now looking into the asylum aspects because the vast majority of those that are currently in the country are trying to access the asylum system by filing a protection claim. أكيد كنا مبسوطين، ما كان ناقصنا شي، كان عنا بيتين وسيارة ومحل. بس بالوقت صارت على الحرب اضطرينا نترك كل شي، أصلا ما عاد بقى شي يعني، بيوت تهدمت، أبي راح، ما عاد بقى شي إنه غير. أنا بدي أصير مهندس معماري، أدرس بألمانيا وآخذ ماجستير هونيك، وإن شاء الله بدي أرجع على سوريا ونقعد نعمرها أحسن ما كانت. We have to give education, we have to protect these children, and we have to give good conditions. Here in Greece, in this moment, we create a center for these children.
نطلع بوقت محدد ونفوت بوقت محدد. من ساعة قداش لساعة؟ من الساعة 8 للساعة 10 ونص بالنسبة للدخول والخروج. والزيارات ممنوعة، إذا واحد بيجي لعنا ممنوعين الزيارات. شو نحن داخلين سجن يعني الزيارة ممنوعة؟ في أطفال، كل خيمة فيها 4 و5، ما في أقل من 4 و5 ما في. كل المدينة أطفال. كلها أطفال. أطفال كثير. أطفال كثيرة يا أخي. أنا عائلة بالأطفال. لك ما في عائلة ما عندهم أطفال. لا هو مترجم مثلك هيك عم بس يترجم. الجيش بيشرف عليه بيقول انه هو المسؤول. المرضانين بيناموا على الارض والطيبين اللي ما فيهم شيء بيناموا على الحوطه بالبيت. قطعوا علينا هالحدود، حدود مقدونيا لما سكرت وقطعوا الامل فينا انه ما عاد تفتح الحدود. اذا بدك تروح تسجل لجوء لليونان هلا بدك محامي بياخذ 600 يورو. In Athens there are thousands of empty buildings that they can be used housing refugees, and there was no need to create all these camps. City Plaza is an occupied squat building, self-organized. City Plaza is putting a big issue of refugees should be in the cities, should have access to the services, and of course should be treated like human. So it's a project that is started not only creating an example but also to press the government to stop these anti-immigration and unfair policies of treatment. Because if you were asking, give us a building to show you how to treat refugees, of course they were not going to do that. Hello, my name is Rabi and I live here and I'm working like a translator in this hotel. This hotel is very, very different. The hotel is for the refugees. Yeah, it's for the refugees, but for one family. We don't have any fight here. We cook, we clean, we talking about the problems. We trying to find solution to make a connection between the people and the organization. We have like one group, they are 10 people. They gave the food to the people in the morning. And we have other group in the kitchen. They working to make this breakfast. And we have the other group to translate for the people. After that, some people going to the organization, some people going to the doctors, some people staying here, some people playing with them children. It's like a reality life here. That's why this place is different, because all the people here feeling like we are in the home. Οποιασδήποτε πρωτοβουλίες τυπικές ή άτυπες, ιδιωτικές ή συλλογικές αλληλέγγυες είναι ευπρόσδεκτες με μόνο τον περιορισμό όπου υπάρχουν προβλήματα νομικής φύσης με ιδιοκτήτες συγκεκριμένων χώρων. Δηλαδή, εντάξει, εκεί ενδεχομένως να υπάρξουν κάποια προβλήματα, αλλά γενικά η κυβέρνηση τις άτυπες συλλογικές προσπάθειες αλληλεγγύης δεν τις αντιμετωπίζει καθόλου εχθρικά. Καμία χώρα και καμία χώρα της Ευρώπης από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά δεν είχε να διαχειριστεί τέτοιες μεγάλες μεταναστευτικές ή προσφυγικές ροές, ιδίως μάλιστα με τα χαρακτηριστικά τραύματος που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή έχουμε στην Ελλάδα περίπου 54.000 πρόσφυγες διασκορπισμένους σε περίπου 35 δομές φιλοξενίας. Αυτό είναι ανέκδοτο βέβαια, δομές φιλοξενίας. Όπως θα πληροφορηθείτε και θα το δείτε και εσείς με τα δικά σας μάτια, υπάρχουν ήδη σε εξέλιξη απεργίες πείνας προσφύγων λόγω των άθλιων συνθηκών στο ελληνικό, στη Χίο, στο Σχιστό και στη Μόρια της Λέσβου. Υπάρχουν αγανακτισμένοι πρόσφυγες λόγω των άθλιων συνθηκών που ζουν εκεί, των ελλείψεων σε σύντηση, σε νερό, σε είδη υγιεινής, των κινδύνων.
Many people show up here with clinical symptoms like a flat affect, where there is no emotion showing in the face, and it is a characteristic of depression. And big changes in weight from not eating, due to loss of appetite, which is again a symptom of anxiety, but mostly depression, and lots of problems with sleep. You have a plan of exit with your family. You've gone through waves and mountains and thieves and smugglers, and you've managed to reach the point of hope. And then that hope gets shut down. And it's not in your control to do anything about it. So many people come in here and ask me, do you know when the borders are going to open? And this is what keeps them awake at night. When? What are we going to do? Are they sending us back? Because there are people that have been threatened from the Taliban. If they go back, it's risking their lives again. They are in danger. These people are refugees. They don't come here for economic reasons because they weren't making enough money. They were in danger, and they cross and they risk their lives across the borders and cross the seas and die to not die there. Hygiene is, I hope you have time to see around and see the bathrooms. And these people, I mean, everyone wants to be clean. That's a way of being a human. They want to eat properly. And the food is not, I don't know if the quantity of the food isn't enough. I don't know about that. I do know that the quality of the food is not good enough. But there is also solace in play. Εδώ έχουμε μία δυσάρεστη αντίφαση, να υπάρχει ένα κράτος μέλος το οποίο έχει το σύνολο της ευθύνης, αλλά παρόλα αυτά το μέγιστο μέρος της χρηματοδότησης να πηγαίνει σε θεσμούς που δεν έχουν να κάνουν με αυτό το κράτος. Είτε είναι η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, είτε είναι μεγάλες μη κυβερνητικές οργανώσεις. My name is Laura Papa. I'm president of Metadrasi. I work in the field of refugees for 25 years. Greeks remember their history, that they were maybe in the same place some years ago, that they have to help these people. It's a duty to support these people, these refugees. I think they are proud inside that they help refugees, and they gave an example. Internationally, I mean, not only for Europe, for generally, that yes, we have to support, they are human beings. Maybe we'll be one day in their position, and maybe our grandfathers were in this position, and somebody helped them. We try to create some transit facility in Lesbos, Samos, Chios, the main islands, so the kids will not stay in detention conditions, but once they are in Greece, they put their feet in a European Union country, to be placed in an accommodation center in a proper, environment for children. خطرناکتر از همه پلیس ایران بود. صبح شاید بقیه میگرفتن، شاید فوشی چیزی بدن، صبح ول کنن یا یک پس کردن این چیزی بزنن، ولی پلیس ایران نه. پلیس ایران هم میگرفت میزد، هم میگرفت فوشش هم میداد، هم صبح اگه دلش میخواست چی میکرد منداخت داخل یک بازداشتگاه یه چیزی منداخت، بهش هم فرق نمیکرد که تو چی تازه به دنیا آمدی یا تو یک پیرمردی. این سختی‌ها را دیدیم که یک روز 35 ساعت تا ما پیاده روی کردیم. دیگه نکنم گفتم آمد طرف ترکیه. زدیم بعد از اون قسمت 5 پیرم گفتن که تا 15 روز میباشه که در اونجا ما دیگه بچه‌ها بسیار ماندن، یک ما 40 روز ماندن. مشکلات بسیار زیاد بود. از قبل چی که نان ما بر ما درست نمیرسید. دیگه در اوایل که رفتیم ما آبم نداشتیم، آب خوردن بر ما میداد تا وقت چاشت یا شب 2 وقت ما را آب میداد. دیگه ما که آب میخواستیم یا بری از تشناب بخوریم.
Moria is a closed government refugee centre where all refugees arriving are processed, with some now being sent back to Turkey. Women and children, when possible, are sent to an open camp, Karatepe, overseen by the local authority. Νομίζω ότι είναι υπερβολή, είναι αποκύημα φαντασίας. Στον Καράτεπε ελέγχουμε να είναι συνθήκες ιδανικές. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, αυτή είναι η διάθεσή μας και μέχρι τώρα ο Καράτεπες, όποιος τον έχει επισκεφτεί και μάλιστα από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν, από προέδρους οργανισμών, ΜΚΟ, υπουργούς ή και αρχηγούς ακόμα κρατών, προσωπικότητες διεθνούς κύρους, έχουν αναγνωρίσει ότι είναι ένα από τα ωραιότερα, αν όχι το ωραιότερο κέντρο φιλοξενίας στον κόσμο. Once I was in Karatepe and these people were running, all gathered together, and this person coming with a phone. And he goes, I need speak to this person, speak to this person. They're my family, they're in a boat, and they're drowning. So I'm talking to the person who's in the boat, who is drowning, and he's telling me I'm drowning, and I need help. We gave him a number, emergency number, so they can be located by satellite. I found out the next day that these people drowned. ما عنا مي سخنة، نحن بنحمل أطفالنا تحت المي الباردة، بنطلع الولد من الحمام على الدكتور، بنروح على الدكتور أكثر من حبتين ستامول ما بيعطي. دائماً في حالات تسمم وبشكل دائم ومستديم. فصلوا العائلات عن بعضها، هن عم بيحاولوا يفصلوا العائلات ويشتتوها أكثر مما نحن هلأ تشردنا إسا وتشتتنا. جيت لهون لقيت أنا عم شوف شباب مراهقين للأسف الشديد معهم شفرات عم بيضربوا ايديهم من حالاتهم النفسيه السيئه جدا من انهم عم بيفصلوهم عن امهم ودوا شب على موريا وامه هون. The camp administration denies Mariam's allegations. حطونا بالخيام ودوني عند عائلة حلبية. يعني العائلة كتير كانت كويسة ومحترمة، بس شو كان عوائل وفيها رجال يعني كان صعب علي إنه أبقى بين عائلة وبين رجال. بعدين حاولت إنه آخذ لي خيمة، جابوا 4 بوليس شالوني من واحد من إجري وهذا من إجري الثاني وشحطوني شحط على السيارة. حطوني شحط على السيارة وبنتي كمان جرجروها هيك وحطونا بالسيارة وضربونا بالسيارة. ضربني كف هون وضربني كف هون، وبعدين ضربني هيك على راسه وضربني هيك على راسه. دخت ما شفت حالي إلا بموري. هذا بالسيارة، شي اللي صار هذا الضرب وهذا بالسيارة، و3 بوليس علي. بنتي عم تصرخ وتبكي. أنا ما انقهرت على حالي، انقهرت على بنتي. إنه نحن جايين من سوريا من الحرب، جايين لهون على أساس بلد أمان ويعطونا حقوقنا، بس وين؟ وين؟ The police stated they have no record of the event described. I think a murderer has more rights than people. I mean, he has his own bathroom, he has a shower, has a bed, right? Has a doctor, anything would happen to him, he can have a surgery, actually. These people don't have these rights, which it is sad. Hey, Moria is a mess. It's a mess. The water is filthy. There's a big problem. It's not filthy, but the water it's not. They say it's drinkable, but I could not drink it. It has a taste, and people come and, because I used to work with MDM, so if they have beginning of sand or rock in their kidneys, so the water is not good for them. Because of the houses, somebody would sleep in the house and then some other family would go in, so everybody would get scrabbies all over the place, from little children to everybody almost. So it's kind of scary, and you had to clean this off and it was kind of messy. Yeah, there is a hygiene problem. People are living in tents. I mean, there's no space for the IKEA houses, so they're living in tents. And if it rains in the dirt.
Το νερό είναι ασφαλέστατο, είναι πόσιμο το νερό, έρχεται κατευθείαν από το δίκτυο του νησιού, δεν υπάρχει κάτι άλλο, ούτε αποθηκευμένο είναι, ούτε άλλο. Το νερό είναι το μόνο που είναι υγιές. Τώρα, αυτά που έβγαλαν στο δέρμα τους μπορεί να είναι από κάτι άλλο. Μπορεί από το πάτωμα που κοιμούνται, από τις κουβέρτες ή κάτι να έφαγαν να τους πείραξε. We returned to Greece and showed refugee spokesman Georgios Kyritsis footage of the allegations made by refugees and NGOs. I mean, there's no space for the IKEA houses, so they're living in tents. And if it rains in the dirt. Εγώ δεν μπορώ ούτε να επιβεβαιώσω ούτε να διαψεύσω καταγγελίες οι οποίες δεν έχουν φτάσει επίσημα σε εμάς και δεν έχουν διερευνηθεί. Δεν έχω από την άλλη και κάποιο λόγο να θεωρώ ότι οι άνθρωποι έχουν κάποιο λόγο να λένε ψέματα. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα δούμε, διότι οπωσδήποτε κάποιες από αυτές τις καταγγελίες ούτως ή άλλως ξεφεύγουν και από το πλαίσιο της νομιμότητας και από τις εντολές από την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τη μεταχείριση των προσφύγων, οι οποίες είναι πάρα πολύ αυστηρές, ότι οι αρχές πρέπει να είναι τυπικές και φιλικές ταυτόχρονα. In Moria, there is a program for the unaccompanied minors. They try to have facilities for activities. I'm sorry. They try to have activities for them. There is a PlayStation. There is a television where they can watch a movie. But again, if you see the space, it's the way it's built that is not helping the people who are trying to help the children. The riots began because of the detention, which was very, very long. The children those children entered the center knowing that they will remain for approximately 15-25 days. When they saw that this period was taking that much longer, 30, 35 days, 40, this started to create all these situations. What happened was that the place where they were living was destroyed because things got burned down or smashed. Their beds and their rooms were destroyed in a very big percent. It's not a facility that was created for the minors. And also it's creating a lot of problems because a lot of people see that as imprisonment, what is happening. Whilst it's actually the only way that the Greek state right now has in order to keep the minors safe and in a place where they know they can manage them. I'm not saying it's the best practice, but there is no other solution. It's not a solution to just leave the minors alone or in the center or in mixed detention or in tents with other adults. You have to isolate them in a place where you know that you have the minors that are with no family. The problem is that the facilities are not the ones that should be for the minors to be kept there. Since spring 2016, there have been a series of riots and fires in Moria by refugees protesting at conditions. MSF decided to suspend their activities in Moria when the EU-Turkey deal was created because it's changed the objective of the centre. Instead of a registration centre, it's now a pre-removal centre for the EU-Turkey deal, and we do not want to be part. MSF does not want to be part of the EU-Turkey deal. If this deal was taken by all countries, it would mean the end of the definition of a refugee. People would be stuck in conflict zones. Θα πρέπει μάλλον να το ξανασκεφτούν, γιατί το ΚΑΜ τώρα σχεδόν είναι ανοιχτό και σαφέστατα έχει ανάγκη από την υποστήριξη διεθνών ΜΚΟ, ιδίως ενεργών ΜΚΟ όπως ήταν η MSF, γιατί όπως σας είπα προηγουμένως υπάρχει έλλειψη ιατρικών υπηρεσιών. Θα έπρεπε να το ξανασκεφτούν σοβαρά και να επιστρέψουν πίσω, όπως κάνει και η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία τελευταία, που προσπαθεί να ξαναενεργοποιηθεί όπως θα έπρεπε, όπως ήταν στην αρχή. The Greek
and the EU policies are pushing those people that the only choice that you can escape from this situation is to pay for the smugglers to send you to the other countries that you want, because they blocked every legal way that they could try to go to other countries or to be reunited with their families. I hope that relocation scheme is going more fast, that other European member states start accepting refugees, which when we say Europe of 28 countries, it's only 8 really who help in this situation. And what do I see? I see that I'm very afraid that this deal will not work. So what will happen in Greece? Greece will stay alone with the closed borders and already 60,000 people inside, and who knows, maybe 100,000 per month coming in Greece. So I'm afraid there is no plan B, or I don't want to think a plan B which is not respecting at all human rights. Αυτό να μιλήσεις. Είναι όμως σου είπαμε προηγουμένως που τραβάς.